We can start. Okay. নমস্কাৰ, শুভ সন্ধ্যা। মই অনন্যা ভূঞা, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নাৰী অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। আজি আপোনালোক সকলোকে এনাজৰীলৈ স্বাগতম জনাইছো। এনাজৰী এনেকুৱা এটা সংস্থা, যি সংস্থাই মানৱ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ মানুহক এনাজৰীৰ দৰে এজনে আনজনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কৰায় সকলোকে সমিল মিলাই এখন সমাজ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা মানুহখিনি বা সমাজৰ লোকসকলে বহু ক্ষেত্ৰত উপকৃত হ'ব পাৰিছে। সেয়া কেৱল আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বুলি ক'ব নোৱাৰো, বিভিন্ন ধৰণৰ সেয়া আমাৰ জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আমি চাওঁ, আজি আমাৰ জীৱ জন্তুখিনিও অৱস্থা বৰ হীন হৈ পৰিছে। তেওঁলোকক এটা সুন্দৰ অৱস্থা দিবলৈ বা তেওঁলোকৰ জীৱ জন্তুখিনিৰ যিখিনি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যিসমূহ খাদ্যই হওক বা তেওঁলোকক কিদৰে সচেতন কৰি ৰাখিব পাৰি, বা মানুহে আমি শিক্ষাৰ লগত আজি জড়িত হৈ আছো যদিও বহুখিনি মানুহে আজিও শিক্ষা পোৱা নাই, বা এনে বহু শিশু বা মহিলা বা বিভিন্ন বয়স্ক লোকসকলেও য'ত শিক্ষাৰ আন্ধাৰত থাকিবলগীয়া হ'ল, এই গোটেই লোকসকলক উলিয়াই আনি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ, যদি আমি স্বাস্থ্য যিবিলাক আমাৰ গাঁৱলীয়া বা অলপ দুৰ্গম অৱস্থাৰ লোকসকল হয়, তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ যত্ন বা শিক্ষা বা জীৱ জন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, তেনে সকলো লোকক একলগ কৰি আৰু বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই এনাজৰী এনেকুৱা সংস্থাই তেওঁলোকক সকলোকে একলগ কৰি ৰাখি তেওঁলোকৰ কামসমূহ কৰি নিবলৈ বা সমাজৰ হকে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু এই সংস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মিলিন্দ দত্ত ছাৰে 2018 চনত গুৱাহাটীত। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই সংস্থাটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন সময়ত সমল ব্যক্তিৰ যোগেদি, সেয়া হ'ল অনলাইন যোগে বা অফলাইন যোগে বিভিন্ন কাম হাতত লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি ওলাই গৈছে। ঠিক তেনেদৰে আজি আমি আকৌ এটা অনুষ্ঠান আজি আয়োজন কৰিছো। আমি কিছু শিক্ষাৰ দিশৰ কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছো। তেনে ক্ষেত্ৰত আজি আমাক সহায় কৰিছে ৰিণিকী হেণ্ডিক বাইদেৱে, আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতক পোনপ্ৰথমে এনাজৰীৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আজি যিহেতু আমি এটা শিক্ষাৰ জগতখনক লৈ পিনে আমি বিষয় আলোচনা কৰিম, সেই বিষয়টো হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে লিংগৰ যিসমূহ সমতা থাকে, সেই সমতাসমূহ আমি পাঠ্যক্ৰমত কেনেদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তাক কেনেদৰে আমি সুন্দৰভাৱে সকলো মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ যি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰি তুলিব পাৰো বা উপযোগী কৰি তুলিব পাৰো, তাৰ কিছু কথা বাইদেৱে আজি আমাক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব। আৰু আমি আশা ৰাখিছো এই কথাৰ যোগেদি যাতে আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা হয়। এতিয়া মই বাইদেউক আজিৰ যিখন বক্তাৰ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানলৈ বাইদেউক স্বাগতম জনাইছো, লগতে তেওঁক আজি মই স্ক্ৰীনখন এৰিব বিচাৰিছো। Thank you, Ananya. Good evening to everyone who are joining the live and later will join. সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছো। আজি আমাৰ টপিক অফ ডিছকাশ্যনটো হৈছে টিচিং জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এজ এ পাৰ্ট অফ কাৰিকুলাম, পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে আমাৰ লিংগ সমতা। So before talking about gender equality, let's first, again talk about gender. আমি প্ৰথমতে gender termটো discuss কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি লিংকটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম। So gender is a multi-dimensional complex concept, as it is a social construction and it may vary across time and culture. So gender is mostly expressed with clothing, appearance, behavior. It is also linked with the social expectation of male to be masculine and female to be feminine. So gender idea hisabe, lingo idea hisabe eta bahut complex ba jot loga eta idea hoy. Etu jeto society e create korise, ekane beleg society ei lingor idea to beleg hobo, ধাৰণাটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, সময় সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ হ'ব। মানে 19th century যিটো আছিল 20th century বেলেগ, 21st century বেলেগ হ'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে কালচাৰ ৱাইজ আমাৰ এই আইডিয়াটো বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু এইটো আমি এক্সপ্ৰেছ কিহত কৰোঁ? এইটো আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ নৰ্মেলি কাপোৰ কানি হওক, আমাৰ পিন্ধন উৰণ হওক, আৰু আমি কেনেকে বিহেভ কৰোঁ, এইটোত আমাৰ জেণ্ডাৰ বা লিংগ আইডিয়াটো প্ৰতিফলিত হয়। নৰ্মেলি আমাৰ ছচাইটিয়ে কি এক্সপেক্ট কৰে, মেজৰলি আমি একচুৱেলি কোৱা নাই যে ইট ইজ expectation from each and every society, each and every culture, but each and every time, moment.
আমি এইটো কৈছো যে মেজৰিটি বা কমনলি আমাৰ এনেকুৱা হয় যে মেলৰ পৰা মেস্কুলিনিটি আৰু ফিমেলৰ পৰা ফেমিনিনিটি এক্সপেক্ট কৰা হয়, right? Then normally when we talk about the idea of gender, first we discuss the idea of how sex and gender are different. Okay, but here I want to mention one certain point, that is, although sex is a biological categorization based on primarily our reproductive potential, right? So gender as a concept, I want to say, yes, it is different from the idea of sex, but it is built upon the idea of sex. ঠিক আছে, তো আমি কি কব বিচাৰিছো ইয়াতে, আমি নৰ্মেলি যেতিয়া জেণ্ডাৰৰ কথা পাতো বা জেণ্ডাৰ এডুকেশ্যনৰ যেতিয়া আমাৰ কথা আহে, আমি সাধাৰণতে জেণ্ডাৰ আইডিয়াটোৰ পৰা আমি ছেক্সুৱেল আইডেন্টিটি আইডিয়াটো আমি ডিফাৰেণ্ট কৰি দেখাওঁ, কেনেকে এইটো এটা বায়লজিকেল আইডিয়া হয়, এটা সামাজিক বা ছচিয়েল কনষ্ট্ৰাকচন হয়। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে যে জেণ্ডাৰ যিটো হৈছে এই ছচিয়েল কনষ্ট্ৰাকচনটো ছেক্সৰ ওপৰতে বেছ কৰি পেলাই বিল্ড কৰা হৈছে। মানে যেতিয়া এই আইডিয়াটো ফৰ্ম হৈছিল, এতিয়া আমি যদি চাওঁ ছচিয়েল চাইন্টিষ্টে যেতিয়া ক্লাছিফিকেশ্যন বিলাক ফৰ্ম কৰে বা ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰাইজেশ্যন বিলাক যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰে, তেওঁলোকে কি কৰে, এটা স্পেচিফিক ফেনমেনা ষ্টাডি কৰে, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান চেম্পলছ বা ডেটা লয় আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে কমনলি যিটো পেটাৰ্ণ দেখে সেই পেটাৰ্ণৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে ক্লাছিফিকেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে। So gender as a social classification আমি কব লাগিব এইটো আমাৰ sexual reality, that is biological difference ৰ ওপৰত আমি বেছ কৰিয়ে ক্ৰিয়েট কৰিছিল, right? But most commonly দেখা আইডিয়াটো ললে মানে আমাৰ কি হয়, এটা social construction create হয় আৰু that cannot be applicable to everyone, although it is applicable to majority. আমি যদিও মেজৰিটিত আমি applicable কৰিব পাৰো এই আইডিয়াটো, তথাপিও দেখা যায় যে তাৰে exceptions সদায় থাকে, right? So সেইকাৰণে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে একচুৱেলি প্ৰব্লেমটোনো ক'ত ক্ৰিয়েট হ'ল। যেতিয়া আমি জানো যে ছেক্সুৱেল আইডিয়া বায়লজিকেল আইডিয়া হয়, দেন জেণ্ডাৰ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, right? So problem arises when gender as a social idea exaggerates the biological difference and it carries the biological difference into such domains which are very irrelevant. ঠিক আছে? That means আমি যেতিয়া সেক্সৰ ওপৰত বেছ কৰি sexual difference ওপৰত বেছ কৰি জেণ্ডাৰ আইডিয়াটো ক্ৰিয়েট কৰিলো, এণ্ড জেণ্ডাৰ আইডিয়াটো যিটো বায়লজিকেল ডিফাৰেন্সৰ ওপৰত একচুৱেলি বেছ কৰিব নোৱাৰা হৈছিল, এক্সেজাৰেট কৰা হ'ল আৰু ছচাইটি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হ'ল য'ত একচুৱেলি এই আইডিয়াটোৰ প্ৰয়োগৰ দৰকাৰ নাছিলে, ইৰেলিভেণ্ট হৈ আছিলে। Now we come to the idea of gender roles. So what is gender roles? Gender roles are sets of behavior, roles, responsibility attributed to men and women that the culture defines as appropriate. Culture is to appropriate বুলি কয় যে মেনে এনেকুৱা ধৰণৰ behavior কৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ roles ল'ব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ responsibility, and also there are separate rules and regulations for women, right? So it defines the sexual differences, and it also categorizes them in binary terms, right? So our culture কি করে, our culture reinforces these ideas and makes it look like it's very normal. আমি এনেকুৱা লেভেললৈকে কালচাৰে আমাক ছচিয়েলাইজ কৰে বা ছচাইটি আমাৰ ডিফাৰেণ্ট আইডিয়াজত ছচিয়েলাইজ কৰে জেণ্ডাৰৰ ৰোলৰ আইডিয়াটো, যে আমি এইটো নৰ্মেল বুলি ভাবো। এইটো কেনেকে ছচিয়েলাইজ হয়? থ্ৰু ডিফাৰেণ্ট এজেন্টছ। লাইক ফাৰ্ষ্ট আমাৰ হ'ব পাৰে পেৰেণ্টছ, দেন দ্য টিচাৰ্ছ, দেন পিয়াৰ্ছ, দেন ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ্ছ, media. All these are, the socializing factors of, gender roles. So এইবিলাকৰ থ্ৰু আমাৰ ছচিয়েলাইজ হয় আৰু আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ক্ষেত্ৰত, okay, our different perspectivot a gender idea to আমি এই structure to actually আমি follow কৰো, যেনেকে আমাৰ household structure gender ideas থাকে, access to resource আমি gender differences দেখিবলৈ পাওঁ, then global economy and also different local factors আমি এই difference বিলাক লক্ষ্য কৰো। So এতিয়া এটা বস্তু আমি confirm কৰিব পাৰো, one thing is very confirmed, that gender is not something we are born with. Gender is not something we born with, it's not something we have, but it's something we do or we perform, right? Because we believe that it is normal.
আমি কিছুমান বস্তু আমি পারফর্ম কৰো বা আমি শো কৰো because আমি এটুক নর্মাল বুলি ভাবো তো জেন্ডাৰ লগত আমি একচুয়ালি জন্ম হোৱা নাই আমি এইটো পিছত একুৱায়াৰ কৰিছো বা এইটো আমি পিছত কৰিছো বা দেখাইছো ৰাইট জেন্ডাৰ আইডিয়াটো সো আমি যেতিয়া কওঁ ন ডুইং জেন্ডাৰ right আমি যেটা কলো না we something we do something we perform so how we do how we perform আৰু ইয়াত educational role টো কি হয় এতিয়া আমি এইটো চাব লাগিব so when we talk about doing gender actually we refer to that how we actively construct and positively reinforce gendered expectation consciously and unconsciously আমি কিছুমান আইডিয়া কনস্ট্রাক্ট কৰো পজিটিভলি ৰিইনফোর্স কৰো কনসিয়াসলি কৰো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আনকনসিয়াসলি কৰো আৰু কি হয় the children as they are very young and they are very open they absorb anything right they learn the difference between the sexual categories and actively engage in all these existing symbols and they develop a sense of belongingness and self related to their sexual identity which is very connected to the expectation or gender role so আমি কি গম পাইছো যে কনসিয়াসলি আমি যিবিলাক আইডিয়া আমি কনস্ট্রাক্ট কৰিলো ইয়াং মাইন্ডস বিলাকে চিলড্ৰেন বিলাকে কুইকলি সেইবিলাক এবজৰ্ব কৰে আৰু নিজকে এটা সেলফ বা বিলংগিং আইডিয়া দিবলৈ তেওঁলোকে সেইবিলাক কি কৰে নিজৰ লগত এনফোৰ্স কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে সেই গোটেই চিম্বলছ বিলাক লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে সেইবিলাকৰ মিনিং ক্ৰিয়েট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকেও doing gender to actually actively process of participate correct so it is actually linked with the power dynamics within a specific socio-cultural context yat ami gender already ki bujhao je what is the power dynamic between the sexual categories male and female ar majhat power category to power dynamics to kenekwa hobo so normally when we talk about gender I mean gender studies right gender studies in education gender studies in curriculum we normally see that we are talking about the women's experiences okay major studies are major papers and lot of studies are done regarding the narratives which are related to women and how they are discriminated how it is exploitative system or construction towards the women but first of all if we say it is the system of gender role is oppressive towards women it is a wrong assumption first of all কিহৰ কাৰণে wrong assumption আমি এটা discuss কৰিম so first see the operation of power dynamics has to be understood in little broadly here we will not only take the women and man as the category যদি আমি man or women কে অকল category হিচাপে নলওঁ তেনেহলে আমি এটা বস্তু চাব পাৰো যে আমি যদি অকল women কে চাওঁ যে they are exploited they are only oppressed in this power dynamic system and it is wrong first of all when the gender roles are created okay in a specific socio-economic system then we can also see that there is a positive reinforcement in the in the way of giving rewards or by giving more resources when there is conformity to the gender roles আমি কথাটো এনেকে বুজিব পাৰো gender roles খিনি বনোৱা আছে that is gender expectation from men and women যদি আমি ধৰো যে gender expectation from women is like submissive হয় then rules বিলাক মানি চলা এনেকুৱা ধৰণে কাপোৰ পিন্ধা এনেকুৱা ধৰণে behave কৰা right so সেই rules বিলাক যেতিয়া মানি চলে তেতিয়া এগৰাকী womenক award দিয়ে reward কৰা যায় মানে you are conforming to the norms and you are rewarded although আমি equal বুলি ক'ব নোৱাৰো এটো equal reward হ'ব নোৱাৰে বা even though it is unequal but there is a system of positive reinforcement it is in the form of reward and also that is the society also denies you access to resources if you do not conform or refuse to conform or fail to conform to the gender norms so সেইকাৰণে
আমি gender norms বুলি কওঁতে মই ৰাখিব লাগিব যে gender norms are both applicable to men and women, right? So both men and women are expected to conform to gender norms, masculinity and femininity. So যেতিয়া মেনে masculine norms বিলাক ফলো কৰি থাকে তেওঁলোককো ৰিৱাৰ্ড কৰা হয়, women যেতিয়া feminine role বিলাক এপ্লাই কৰি চলে কনফৰ্ম কৰি চলে তেওঁলোকো ৰিৱাৰ্ড কৰা হয়, আৰু যেতিয়ালৈকে সেইটোৰ অপজিট কৰে তেতিয়া bothকে পানিশ কৰা হয়. For example, if in our society a man says that they don't want to be the provider of the family, they want to be a homemaker, it is going totally opposite to what we believe about the gender norms in our society, and society will not accept it. Okay, they will see it's something as a very taboo or non unacceptable thing, right? So we can secondly first আমি এইটো কথা আমি clear কৰিব পাৰো যে it is not only exploitative towards one particular sexual identity. Second, yes, it is the oppressive system. Yes, it is the oppressive system. কেনেকে হয়? Because it clearly creates two blocks of identity, two blocks of roles. It restricts you in certain expectation. So a restriction as they are applicable to both the genders, so you do not have a choice. You may want it or you may not want it, right? But there is a box created for you. So yes, it is a oppressive system, as it is going against the desires or choice of a individualistic personality. এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যিটো পাৰ্চনেল চইচ হয় তাৰ এগেইনষ্টে যিহেতু গৈ আছে আৰু তেওঁলোকক এটা বক্সত বন্ধ কৰা হৈছে, তো ইট ইজ একচুৱেলি আ অপ্ৰেছিভ চিষ্টেম, বাট নট অনলি টুৱাৰ্ডছ আ পাৰ্টিকুলাৰ সেকশন, right? So how education works towards reinforcement of gender role. So as we can see that not only majorly or commonly, if we see all the education system in the whole world, আমি যদি generalize কৰিবলৈ হয় আমি এটা বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ, the education works towards establishing and reinforcing gender role expectation through various ways. It reflects the socio-cultural ideas that are prevailing in the society, and they also reinforce the gendered identity of men and women and socializes it effectively by various means, and force the young people into accepting and respecting and conforming to this expectation. So what happened is that normally আমি education system দেখিবলৈ পাওঁ যে education system various means through কি কৰে তেওঁলোকে এই society মানে education system and their socio-economic relevant or respective economics বা social system যেনেকুৱা চলি আছে তেওঁলোকে সেই আইডিয়া বিলাক সাধাৰণতে কি কৰে proliferate কৰে। তো proliferate কৰোঁতে তেওঁলোকে কি কৰে different ways through তেওঁলোকে কি কৰে young minds বিলাকক তেওঁলোকে adhere কৰাই কিছুমান gender norm accept কৰিবৰ কাৰণে, respect কৰিবৰ কাৰণে আৰু conformity দিবৰ কাৰণে এই expectation বিলাকৰ প্ৰতি, right? So education এই systemটোৰ পৰা fed হয়, আৰু also it feeds into the existing gender disparity, আৰু এই restrictive oppressive systemটো socialize কৰাৰ education বহুতখিনি বৰঙণি যোগায় বুলি আমি ক'ব পাৰো। So education system themselves can often reflect the prevailing harmful gender norms. So আমি এইটো বস্তু teaching practice-ত দেখা পাওঁ, curriculum-ত দেখা পাওঁ, textbook-ত দেখা পাওঁ. For example, if we see very commonly আমি যদি চাওঁ if we are giving an example of cooking, for example, right? Normally we see the mother is cooking. We will make the sentence like that. We will draw a woman in the kitchen, right? And we will show some women or girls carrying water from the well. We will show a man going to office, or we will show a man being a doctor in the hospital. So এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাকৰ পৰা directly নহয় বা intentionally নহয় কিন্তু আমি gender norm reinforce আমি curriculum বা textbook through কৰি আছো, right? And specifically at the very young age, বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ curriculum-ত য'ত আমি just শিকাইছো what is mother, right? What is cooking, what is office,
এই গোটেই সৰু সৰু বস্তুবোৰ শিকাওঁতে আমি এই ধৰণৰ জেণ্ডাৰ নৰ্মছ বিলাক ৰিইনফৰ্চ কৰা দেখা যায়। So as a consequence of such gender socialization in a particular way, we can see that discriminations and alienation on the basis of gender takes place all around the world, right? And for everybody, not for only one specific kind of identity. So আমাৰ গোটেই আমি ৱৰ্ল্ডতে সেইকাৰণে দেখা পাওঁ যে কিছু ধৰণৰ আমাৰ জেণ্ডাৰ্ড biasness আমি দেখা পাওঁ, কিছুমান ধৰণৰ জেণ্ডাৰ্ড এলিয়েনেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। So আমি এটা ডিসকাস কৰিম যে কেনেকে এলিয়েনেশ্যন বেলেগ বেলেগ কেটেগৰিজে ফেচ কৰে। ফাৰ্ষ্ট আমি যদি চাওঁ, গাৰ্লছ এণ্ড উইমেনছ face discrimination because for the expected role that is given in the curricula, that is given in the prevailing society, they're expected to become good mothers, they're expected to get married, they're expected to take the household duties, right? So it's normally we imply that they do not need the education like science, they do not need the education like mathematics, they do not need education altogether, right? So if it is a very backward society or a poverty-ridden society, we can see that they will prioritize boys' education, men's education instead of women's education, right? So there will be also disappropriate or disproportionate burden on women to take the responsibility of household, take the responsibility of cooking and cleaning and nursing and caring, all of the things we expect, right, from women, because this, society and the socialization process and education also feeds into it or feed us like that. Okay. Next thing we see, boys and men are also affected with the system because of the restricted, box of masculinity that is, imposed on them. At a very young age, at a early adolescence age, when they may start, face expectation like you need to be strong, you don't need to cry, you need to like those colors, not these colors. You need to be, strong, provide for the family, earn for the family, be the protector. So all these expectations are done from that, although there may some, exceptions regarding the nature among the boys or men also. So it has a very patriarchal grip upon them too, right? Some expectation from them too. So it's not that men are beneficiary from the system, but mostly we see that in the power dynamics, more power is given to the masculine gender. We will not say it's men or women. We will say masculine ideas are given more prominence and seen as more important and given more respect than the feminine ideas or feminine identities. So it is very important to teach the boys and men too about the positive gender norms. If we leave out the boys and make the girl only aware about what their rights and what are the positive gender norms, then it will create more of a gender discriminatory society. আমি যদি অকল ছোৱালীবিলাকক aware কৰো আৰু ল'ৰাবিলাকক সমানে educate নকৰো regarding the positive gender norms, তেনেহলে তাৰ পৰা এটা detrimental effect আমাৰ হ'ব পাৰে educational through। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব, এটা আমি যে কওঁ ন প্ৰত্যেকটো actionৰে এটা negative reaction বা এটা reaction থাকে। So more of a more of a যদি আমি we only talk about if against masculinity and present it as toxic or harmful something, then it will also create something detrimental in the society. So as an idea, we cannot say that femininity is good or masculinity is bad, right? These are some ideas constructed by society, and after that they just assigned it to respective sexual identity. Then the problem occurred. As a whole, the idea of masculinity and femininity is not wrong. So it just when we expect people to behave in a certain way. So next, the very important problem that occurs for the children and young people who do not identify
in the confines of traditional gender norms. Third gender hobo pare, but different sexual orientation hobo pare, they face the highest levels of difficulties while fitting in. Because আমি এতিয়া কৈ আছো যে sexual identity আমি binary ৰাখিছো, gender identity আমি binary ৰাখিছো. So these two, binary sexual orientation takes two different binary, gender idea, gender roles, and who do not fit into those boxes, they feel alienated. They feel outsider, right? Gender norms and power relation limit their potential and chance to explore, because at a very young age, yeah, when they get to know that their idea of self is very different what people expect from them, then they have an idea of self, what to say, self reinforcement of forceful reinforcement of gender norm. যদি আমি ফিট ইন হোৱা নাই, আমি ফৰ্চফুলি এটা লেভেলত ফিট হ'ব যাওঁ, ৰাইট? আৰু যেতিয়া যিমান আমি ফিট হ'ব যাওঁ, যিমান আমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড ফিল কৰিব পাৰো, যদিহে আমি একচুৱেলি সেই বক্সটোৰ ভিতৰত ফিট ইন নহয়. At the same time, here in this category, what happens that intersectionality plays a very important role. Intersectionality means your different identities and background also play a different role to intensify the level of injustice you face and level of vulnerabilities. That means you can be from a different monetary background, it can be from a different class, you can be from a different race, ethnicity, caste, language, migration, displacement status, and disability thakibo pare, right? All this mixed with your gender identity and sexual orientation, and it will amplify your problem or intensify the social injustice. At an example, ami dibo paru, if a woman, if a girl is from a very poor family and also backward social background, right? Backward caste and backward social background where the family do not have much literacy, then traditional gendered idea and role on her will be more than a girl who is from rich family, getting good education, whose parents are very open-minded. Although there will be social discrimination, but the experience of these two girls will be very different. The vulnerability will amplify for the poor girl or the socially backward girl, and injustice will also will be intensified for the socially backward and the poor girl. At the same time, we can say that different identities will overlap, like caste hobo pare, language barrier hobo pare, migration hobo pare. Then when all these different identities merge together in the same problem and power dynamic, then it can create the problem, intensify the problem, and make you more vulnerable towards injustice. Okay, so these are the problems that can faced by different identities. Now, we are talking about gender equality in education from a very long time, actually, in gender discipline, in international convents, UNICEF, বা বহুত টাইমৰ পৰা এইটোৰ ওপৰত কথা চলি আছে. বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে gender related বহুত ধৰণৰ কাৰিকুলাম ডেভেলপ কৰিছে. এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি কোনোবা এটা চিষ্টেমে যিটোত এইটো ৱৰ্ক কৰিছে only through curriculum, only through education, আমি দেখা নাই. মানে এখন ছ'চাইটি য'ত টোটাল ছাকচেছফুল টোটাল ছাকচেছ আহিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো, য'ত তোমাৰ ইগালিটেৰিয়ান ছ'চাইটি ক্ৰিয়েট হৈছে টু gender idea of gender, how they are making it a part of curriculum. এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিজাইন কৰা বহুতে মুশকিল হয়, বহুতে চ্যালেঞ্জিং হয়, and it is also challenging for us to copy from a different country, although some country may be successful, because the social setting is totally different for different country. So the same curriculum may not work in our setting, even in our local setting, which will be prevail in the whole country. So the gender norms are extremely challenging to address, because in society, in every aspect,
in some form or the other, gender is always, imposed, or gender is still there, right? So as a socialization process, if we talk about education, how education can uplift the different genders, or how education can make equality in the gender dynamic, we can say that education is very important and we cannot refute its importance in this sphere. আমি এডুকেশ্যনক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টুল হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব, বিকজ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে যদি আমি চাওঁ, ছ'চাইটেল ডেভেলপমেণ্টটো থ্ৰু এডুকেশ্যনেই আহিছে। So some of the most important influences on children and young people right now is the educational space to young minds or ideas development or কাৰণে খুবেই দৰকাৰী, because outside home তেওঁলোকে majority of the time they spend in the school, right? It is the heart of the socialization, not only through the books, not only through the textbooks, but also through the teachers and peers, their friends. They socialize in this space. And at young minds, they build and shape their characteristics with all these different kind of socialization in school. সৰু থাকোঁতে আমাৰ বাহিৰৰ society লগত আমি যিমান ডিল কৰোঁ, তাতকৈ বেছি আমি ডিল কৰোঁ আমাৰ টিচাৰ্ছৰ লগত, আমাৰ স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত, আৰু এই এনভাইৰনমেণ্টটোৱে আমাৰ মাইণ্ডছেটটো একচুৱেলি তেতিয়াই শ্বেপ কৰে। পিছত গৈ পেলাই আমি হয়তো এই যিখিনি বস্তু শিকিলো, if we go for higher education and critical thinking, we can deconstruct it. But many people who end their education before the critical thinking, these ideas which they learned in school, they stays. So the সৰু বয়সতে কিছুমান আইডিয়া তেওঁলোকে শিকে, আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি লেভেল পায় বা ক্ৰিটিকেল থিংকিং যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয়, ৰাইট, তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে আইডিয়াবিলাক, নতুন আইডিয়াজ বিলাক তেওঁলোকে অপেন মাইণ্ডেডলি ল'ব পাৰে, কিন্তু বহুতেই নোৱাৰে। তেতিয়া সৰুতে শিকা আইডিয়াবিলাক থাকি যায়। So this is the age where we exposed to our role models. We learn about the world, we learn about the interest, our capabilities, right? What our interest is. I mean, itu komayate gom pao by participating in the socialization process in school. So education can reinforce the existing norms, and it also has the power to, challenge it, transform it, not just for children. আমি যদি কোনো সৰু বয়সৰ পৰা আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি এই ধৰণে শিকাওঁ, সেই ধৰণে আমি তেওঁলোকৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি এটা ছ'চাইটি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, আমি পেৰেণ্টছৰ মাইণ্ডছেট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, আমি কমিউনিটি এটা গ্ৰথ দিব পাৰোঁ একচুৱেলি। So it's very important in the school how we are, teaching them about different ideas. So a notion milak school level is very important. After all, children go home after school, and they also talk about what they learned in school to their parents, right? So schoolot jodi belag eta kotha hiki goise, ঘৰত যদি বেলেগ এটা কথা পেৰেণ্টছৰ পৰা socialize হৈছে, then they can sit and talk, they can also debate and discuss. young minds সেইবিলাক বস্তু বেছিকে কৰে। ডাঙৰ হলে আমি কি কৰো যে হ'ব কাজিয়াহে লাগিব, আমি এইবিলাক কথা নাপাতো আৰু, right? But young minds normally কয় আমাক চোন নিছে তেনেকে কৈছে এনেকে কৈছে। So স্কুলত যদি কিবা শিকি আহে, it also goes to the parents, also goes to the society. So আমি যদি এটা definite, yes. মেম মই এইখিনি মানে এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো, আপুনি যেতিয়া শিশুৰ কথা কৈ আছে ন, আমি দেখো এখন সমাজত যেতিয়া আমি বসবাস কৰি আছো, যেতিয়া এটা বেবী জন্ম হয়, জন্ম হওঁতে যিহেতু জেণ্ডাৰ বস্তুটো আমাক সমাজে সৃষ্টি কৰা এটা বস্তু, আৰু সমাজে সৃষ্টি কৰা এই জেণ্ডাৰত এটা শিশু, নৱজাত শিশু জন্ম হোৱাৰ লগে লগে শিশুটোৱে সমাজৰ জেণ্ডাৰ সোমাই পৰে। কিয়নো যদি তেওঁ ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কাৰণে ব্লু কালাৰ টাৱেল বা ব্লু কালাৰ বস্তু, যদি ছোৱালী হয় তেওঁৰ কাৰণে পিংক কালাৰ বস্তু। কালাৰটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তেতিয়াই কৰা হয়, আৰু যিটোৰ দ্বাৰা গোটেই জীৱনটো ছোৱালী বা ল'ৰাজনে সেইটো জেণ্ডাৰৰ এটা পাৰ্ট হৈ পৰি তেওঁ সদায় ভুক্তভোগী হৈ পৰিছে। আপুনি যিহেতু ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, আপোনাৰ বিষয়টোৱে জেণ্ডাৰৰ ওপৰত, যেতিয়া এগৰাকী শিশু জন্ম হয় তাৰ পিছত জন্ম হওঁতে যেতিয়া যিখিনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তেওঁ ভোগ কৰিছে, তাৰ পাছত গৈ তেওঁ স্কুলখন বা সমাজৰ বিভিন্ন কামত যেতিয়া ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ আহে বা ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈ আহে, তেতিয়া ছোৱালীজনীক কয় তই পুতলাটো খেল, ল'ৰাটোক কয় তুমি বলটো খেলা। তেতিয়া দেখো যেতিয়া স্কুল যায়, স্কুলত দেখো ছোৱালী এটা চাইড বেলেগ, ল'ৰা এটা চাইড বেলেগ। ছোৱালীবিলাকে গোটেইখিনি এটা এটা গ্ৰুপ বান্ধি বান্ধি খেলিব, ল'ৰাখিনি দৌৰি থাকি খেলিব।
টিচাৰখিনিয়ে কয় যে তোমালোকে ছোৱালীখিনিৰ লগত ল'ৰা নবহিবা, ল'ৰাখিনিৰ লগত ছোৱালী নবহিবা, বা লাইনটো আমি ছেপাৰেট কৰি বহোৱা হয় আমাৰ সাধাৰণ। এই বস্তুখিনি সেইটো সৰুৰ পৰা যিটো দেখিছো, আজি যেতিয়া মই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছো, ইয়াতো বৰ্তমানো দেখো, সেই জন্ম হোৱাৰ পৰা এতিয়া যদি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীৰ হোষ্টেলত ইনটাইম থাকে, কিন্তু ল'ৰা হোষ্টেলত ইনটাইম নাথাকে। ছোৱালী হোষ্টেলত যাবৰ কাৰণে লিখিব লাগে বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ আগত, কিন্তু ল'ৰা হোষ্টেলত তেওঁলোকৰ যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই অহা যোৱা কৰিব পাৰে। সেই জন্মৰ পৰা যিমানে আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰে গৈ আছো, সিমানে আমি এটা বান্ধোনৰ মাজত সোমাই গৈ আছো। বা আমি জেণ্ডাৰ বুলি সাধাৰণতে আগতে জানিছো যে পুৰুষ আৰু মহিলা দুটা বস্তুতে ভাগ কৰা হয়, কিন্তু বৰ্তমান আমি জেণ্ডাৰ বুলি ক'লে এটা সমাজে সৃষ্টি কৰা নিয়ম বুলি এটা গম পাই আমি তাত বহুখিনি, তাত যে মাস্কুলিন হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এই গোটেই বস্তুখিনি সোমাই পৰিছে, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰেই হওক, LGBT হওক। এই বস্তুখিনি আপুনি কেনেদৰে ভাবে যে সমাজৰ পৰা দূৰ কৰিব পৰা যায়, যিটো মানুহৰ মাজত সোমাই গৈছে, আমি এইটো কেনেধৰণে কৰিলে, কাৰণ এইটো অকল পৰিয়ালৰ মাক দেউতাকৰ বা সমাজৰ লোকখিনি নহয়, আজি যেতিয়া আমি আমাৰ লগৰখিনিও বা আমি উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিও যদি আমি চাওঁ, কিন্তু আমাক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰি আমাৰ মনত এটা ভাগ কৰাই দিয়া হয় যে ল'ৰাটোৰ লগত থাকিলে বেয়া, ছোৱালীজনীৰ লগত থাকিব লাগিব, ছোৱালীজনীহে লিখি যাব লাগিব। সেই বস্তুটো আমাকো সোমোৱাই দিছে, কিন্তু এইটো আমি মানুহৰ মাজত কেনেকৈ সজাগতাৰ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিম বাৰু? Yes. So through curriculum, see, now gender socialized তোমাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে হয়, right? প্ৰথম আমাৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, দেন আমাৰ নেইবাৰ এণ্ড ছ'চাইটি, ৰাইট? তেওঁলোকে আমাক কয় যে ছোৱালী তেনেকে নাথাকে, ল'ৰা তেনেকে নাথাকে, ৰাইট? দেন আমাৰ আহিল স্কুল এটা হয়, দেন our teachers are different kind of impression on us. তাৰপিছত আমাৰ আহে আমাৰ আৰু ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ আমাৰ অফিচ স্পেচ হ'ব পাৰে। ত' এই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছ'চিয়েল ৰিলিজিয়াছ এক্সপেক্টেশ্যনো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। কিন্তু এতিয়া বস্তুটো হ'ল যে চবতে তোমাৰ ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটাই ৱে হৈছে, সেইটো হৈছে এডুকেশ্যন। অ'কে, এতিয়া যদি আমি ডাঙৰ হৈ শিকিছো যে ৰিলিজনক আমি যদি কুৱেশ্যন কৰিবলৈ শিকিছো, ৰাইট? ছ'চাইটিক যদি কুৱেশ্যন কৰিবলৈ শিকিছো, বিকজ উই হেভ লাৰ্ণড, right, that masculinity and femininity are not clear-cut differences. We can have masculinity and femininity, right? মই এজন মানুহ হৈ মই মেস্কুলিন হ'ব পাৰো, মোৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স মেস্কুলিন হ'ব পাৰে, আৰু সেইটোৱে সঁচা কথা, চবৰ ভিতৰতে মেস্কুলিন আইডিয়া ফেমিনিন আইডিয়া থাকেই। কাৰণ বিপদত পৰিলে জানো আমি ছোৱালী এজনীও সাহসী হৈ নপৰো, কৰাটোতো আমি কৰিবই লাগিব, নহয় জানো? চ' কথাটো হৈছে যে আমি যেতিয়া এই আইডিয়াটোক ছেপাৰেট আমি যিটো ৰিলিজনৰ পৰা কৰিবলৈ হয়, আমি ছ'চাইটিৰ পৰা কৰিবলৈ হয়, আমি আমাৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা কৰিবলৈ হয়, তেতিয়া এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে কিছুমান বস্তু ডাঙৰ হৈ আমি আমাৰ পেৰেণ্টছক শিকাওঁ, নহয় জানো? আমি ডাঙৰ হৈ শিকাওঁ। ফৰ আইডিয়া মই এটা একদম ফ্ৰেংকলি কথা কৈছো, দ্য আইডিয়া অফ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন, ঠিক আছে? My personal experience of my mother is very conservative. Okay, when I first started my cycle, she is like, don't go to the kitchen and sleep on the floor. Clean the floor right when you wake up and wash your clothes. Okay, দেউতাৰ ওচৰত নাযাবা, বিচনাত নবহিবা, এনেকে বস্তু নলবা, ডাইনিঙত নবহিবা, right? But এতিয়া যিহেতু তেতিয়া মই সেনেকে ধৰি লৈছিলো যে সেনেকেই চাগে কৰিব লাগে, because she learned from her mother and she taught it to me, right? But এতিয়া যিটো মই ডাঙৰ হলো and I know the scientific background behind it, I have taught her that this is not like that. Don't behave to me like that, okay? Because চোৱা সঁচা কথাটো এইটো, I can prove it to you, right? And I have deconstructed her ideas to a certain level. ঠিক আছে, মই তেওঁৰ মাইণ্ডছেটটো কিছু পৰিমাণে চেঞ্জ কৰিলো। এতিয়া আমি সকলোবিলাক মিলিয়ে ছ'চাইটিটো ক্ৰিয়েট নকৰো জানো? চ' আল্টিমেটলি মইনো ক'ৰ পৰা শিকি আহি মাক শিকালো? এডুকেশ্যন, ৰাইট? চ' এডুকেশ্যনত চোৱা, আমি নেক্সট সেইটো বস্তু একচুৱেলি পঢ়িব ইয়াত চাব গৈ আছো যে কেনেকে এডুকেশ্যনৰ থ্ৰু আমি একচুৱেলি জেণ্ডাৰটো আমি ইগেলিটেৰিয়ান কৰিব পাৰো। আমাৰ হাতত দুটা ৰাস্তা আছে, ঠিক আছে? If we want to challenge the idea of gender here, we have two alternative ideas, because already gender is prevailing here. We cannot just say that it's a masculine idea and feminine idea. We can have both, right? It will not work like that, because already based on gender, a lot of discrimination is, made, and we have to, bridge the gap before doing something new.
but at the same time we have to start something new so that our new generation hey bostuto through jabo laga nohoy আৰু আমি যিখিনি শিকিম তেওঁলোকে আহি সেইখিনি দিয়ে তেওঁলোকে start কৰে, right? So we have two alternatives way. One is gender sensitization and second is abolition of gender conception altogether. Okay, first আমি এটা ডিসকাস কৰিম gender sensitization আৰু কেনেকৈ এইটো কাৰিকুলাত আমি এড কৰিব পাৰো. So gender sensitization মানে হৈছে এটা process through which changing of stereotype mindset of men and women, a mindset that strongly believes that men and women are unique or unequal entities. They have some different functions, different socioeconomic settings and space. Okay, gender sensitization increases the sensitivity of the people at large towards the different genders and their problems. Okay, in this process we create a system where a lot of people become aware about the existing problem, and they come up with the policies, they come up with the ideas, and they're convinced that the gender biasness is the obstacle towards our development. তেওঁলোকে বুজি পোৱা হৈ যায় gender sensitive sensitization to. So sensitization এনেকুৱা এটা process যাৰ through আমি কি কৰো gender idea টো আমি পঢ়াও, তাৰপিছত আমি কওঁ যে আমি কেনেকে ভুল কাম কৰিলো যেতিয়া আমি দুটা কেটেগৰীত ভাগ কৰি দুটা সেক্সুৱেল আইডেন্টিটিক দিলো আৰু তাৰ কাৰণে কি কি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স বিলাক আমি কি কৰো, আমি কেনেকে মানুহে ডিফাৰেন্সেস ফেস কৰি আছে আমি সেইবিলাকৰ কথা আমি পাতো, লগতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এৱেৰনেস সোসাইটিত ক্ৰিয়েট কৰো থ্ৰু দিস সেন্সিটাইজেশন এডুকেশনত এড কৰাৰ পিছত আমি আল্টিমেটলি সোসাইটিত এইটো বস্তু ফেলি যায়, ৰাইট? যেতিয়া এটা বস্তু স্কুল লেভেলত আছে সেই একটা বস্তুৱে সিনিয়ৰ লেভেলত ডিসকাশন হল, ক্রিটিক্যাল লেভেলত ডিসকাশন হল, দেন ইট কামস টু পলিসি পার্সপেক্টিভ আৰু সেইটো গভৰ্নমেন্ট লেভেলত গৈ পায় তেতিয়া, ৰাইট? সো আল্টিমেটলি আমি কি কৰো এটা ৰেসপন্স ক্ৰিয়েট কৰো and we try to address the gender related issue. So এইটো কাৰিকুলামত কেনেকে এড কৰিব পাৰো, এইটো কাৰিকুলামত এড কৰিবৰ কাৰণে মনত ৰাখিব লাগিব যে it cannot be added in the nursery level or kindergarten level. Okay, it can be added at the school level where they have already know certain things about gender. So hetu part ami ki koribo paru in this part jodi ami roughly kobole hoy it can be the time period from class 7 8 9 10 or plus start kori amar hobo pare, to tetia ami sensitization process to start koribo paru keneke by sensitizing the student and the children regarding the prevailing gender biases in our society and the way it is hampering the socio-economic development. So আমি দেখাব পাৰো যে কেনেকে gender biasness হৈ আছে, তাৰ পৰা আমাৰ কি লোকচান হৈ আছে. So we can make them awaken related to the realities, actual reality to আমি তেওঁলোকক বুজাব পাৰো বা অনুভৱ কৰিবলৈ ক'ব পাৰো কেনেকে যেতিয়া আমি জেন্ডাৰ নেৰেটিভস বিলাক শিকালো ক্লাছত, ৰাইট? এটা কাৰিকুলাৰ পাৰ্ট হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰো ডিফাৰেন্ট জেন্ডাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আমি নেৰেটিভস মানে এটা কেস ষ্টাডি হয়তো আমি আনিব পাৰো. Then regarding that case study we can ask them, have you seen this kind of discrimination in your household or nearby? যদি নাই তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো যে this kind of things are happening, it is a real thing, right? কেতিয়াবা কি হয় gender narratives for a certain kind of society, এটা গুৱাহাটীৰ কাৰণে gender narrative টো এটা private স্কুলৰ বাচ্চাৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে gendered environment পাইছে, হয়তো আমাৰ খুব backward district এখনৰ গভৰ্নমেন্ট স্কুলৰ বাচ্চা এটাৰ কাৰণে সেই gender identity টো বা narrative টো অলপমান বেলেগ হ'ব. So যদি আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপায় আমি ক'ব লাগিব যে it exists. So what do you think about it? Right? So such kind of exposure amar ki koribo, encourage koribo debates and discussion related to gender issues based on real life experiences, and such exposure will bring a definite change in the attitude. First ki hobo je তেওঁলোকে যি ধৰণে প্ৰথমতে ভাবিছিল ইমান দিনে যিখিনি শিকি আহিছিল অলপ কম বেছি পৰিমাণে হলেও এইখিনি তেওঁলোকে question কৰিব শিকিব first of all, right? তেওঁলোকৰ perspective towards different gender তেওঁলোকে change কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ awareness create হলে আমি expect কৰিব পাৰো যে they will be more friendlier towards different gender, right? Spontaneous adjustment হব so ঠিক আছে we need to adjust to different genders and their different sexual identities, and if he is a little bit masculine it's okay, he is feminine it's okay, it's a girl is masculine that is okay, right? So আমি collective efforts যেতিয়া এনেকে আনিম, collective ideas যেতিয়া create কৰিম within the curriculum, then we can see the solution of the problem, not right now
but they can take it to the next level. So this is about gender sensitization. Gender sensitization আমি কব পাৰো যে আমি middle school পৰা আমি add কৰিব পাৰো. So what about the children who have, তুমি যেনেকে কৈছা যে সৰুতে আমি ব্লু কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধালো, পিংক কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধালো, ৰাইট? পুতলা দিলো খেলিবৰ কাৰণে। এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া, স্কুল আজিকালি আমি কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেনে হওক বা নাৰ্চাৰী হওক আমি 2 বছৰ 3 বছৰ পৰা পঠাওঁ। তাৰ আগৰ যিমানখিনি এৱেৰনেছ আমি সাধাৰণতে এটা এজত সেইখিনি পাহৰি যাওঁ। চ' ক্লাছ 3 পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা 11টা বজালৈকে প্লে স্কুলত যায়, ৰাইট? সেইখিনি টাইমত আমি কি কৰিব পাৰো? So it is the idea of abolition of gendered conception altogether. How can we do that? It is a withdrawal of all such kind of examples and narratives that inculcate the idea of different gender roles. Different gender roles of আমি কৈছে এডুকেশনে কিছুমান বস্তু কি কৰে, proliferate কৰে, কিছুমান বস্তু perpetuate কৰে, right? Hey, গোটেই narratives বিলাক and example বিলাক আমি আঁতৰাব লাগিব. For example, if I say mother, right? We don't need to show that a mother is cooking, right? When we talk about cooking, we are giving the small child, example of cooking. We don't need to show a female cooking, right? We can give the example, we can, give the concept in very different way, or we have to find a different way right now, okay? It is very difficult to achieve as আমাৰ কি হয়, আমি ইমানে নৰ্মালাইজ কৰিছো যে কাৰিকুলাম যিবিলাকে সেট কৰে তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াবা জানি বুজি কৰা নাই, তেওঁলোকে জাস্ট ধৰি লৈছে যে it is the thing they are seeing, so they will relate to it. But to make the discrimination based on gender finish at the root or abolish at the root, we need to do this. কিহৰ কাৰণে কৈছো আমি gender sensitization যেটো আমি এটা অলপ elder এজৰ পৰা বা আমাৰ যেটো adolescent এজৰ পৰা আমি যেটো কৈছো না হেতু দৰকাৰি নপৰিব এইখিনি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যদি আমি এইটো এজত abolition of gender conception কৰো। কেনেকে? because আমি gender role শিকো, gender role শিকাৰ পিছত আমি হেতু কি কৰো, হে ৰেষ্ট্ৰিকশনত আহো, এক্সপেক্টেশনত সোমাও, আমি ৰিইনফোর্স কৰো, আমি নিজৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰো যে I have to do this, right? I have to behave in a certain way. Reinforcement আমিও কৰো। So হেতুৰ পৰা আমাৰ ultimately কি হয়, we have some unpleasant experiences or gender based issues we face, right? Then we go for sensitization. But if we want to abolition of all such kind of gender based issues, তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব, the idea of gender in the curriculum in a negative way যেটো আছে আমাৰ অলৰেডি, ৰাইট? এইটো অলৰেডি আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰো। কাৰণ মই নাভাবো যে ক্লাছ 3 আমি দৰকাৰ আছে শিকাব what is masculinity and what is femininity, okay? যদি হেতু বস্তুৰ দৰকাৰ নাই তেনেহলে জেন্ডাৰ ৰোল শিকোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, first of all, right? So examples from curriculum, we can abolish it, so it will abolish the problem to a certain level. I mean entirely বুলি ক'ব নোৱাৰো because there are many different agents apart from textbooks and school to feed into the minds of young people regarding gender roles, but এইটোৱে কি কৰিব, তেওঁলোকক at least question কৰিব শিকাব যে কিহৰ কাৰণে এইটো, right? আমি দেখোন এনেকে পোৱা নাই। So আমি এতিয়া চাও যে yes we can do that, right? But এতিয়ানো আমাৰ কি চলি আছে বৰ্তমান? What are the things that are going on in the society right now regarding the curriculum? So our curriculum presently আমি যদি চাও ন, it is mostly based on gender sensitization, ঠিক আছে? এতিয়া আমি যেটো ধৰণৰ কাৰিকুলাম চাম, আমি যদি স্কুলতো চাও, যদি আমি জেন্ডাৰ নেৰেটিভ কিবা পাইছো, যদি স্কুল লেভেলত এৰি পেলাই আমি ধৰি লোৱা হাই স্কুল লেভেলত চালো, যেতিয়াও জেন্ডাৰ নেৰেটিভ যদি চাও, দেন আমি যদি কলেজ লেভেলত চাও, দেন আমি যদি ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলতো চাও, gender narratives বিলাক আমি normally gender sensitization or format পাওঁ, not abolition or format পাওঁ, ঠিক আছে? আমাক এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কাৰিকুলাম দিয়া নাই য'ত আমি masculinity and femininity the idea আমি totally deconstruct কৰিব পাৰিছো। মই deconstructionৰ কথা এইকাৰণে কৈছো, see if we just say that masculinity and femininity are social construction, right? Social construction যদি হয় তেলকে এটো কোনো ধৰণৰ real basis নাই, right? Really আমি ক'ব নোৱাৰো যে yes it is based on the sexual identity, but এটোৰ কোনো দৰকাৰ নাই।
যদি হেতু ক্লিয়াৰ কাট বাউণ্ডাৰী নহয় এটা আমাক দৰকাৰেই নাই ক্ৰিয়েট হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিছো যে oh they are masculine they are men they are feminine they are women they are men but they behave like female that is why they are transgender যদি আমাৰ masculinity femininity এই দুটা কনসেপ্টেই নাথাকে তেনেহলে আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি ক্ৰিয়েট কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু জেন্ডাৰ আইডেন্টিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি ডিসক্ৰিমিনেশনো হ'ব নোৱাৰে ৰাইট সো সেইকাৰণে আমাৰ বহুত আইডিয়াজ এতিয়া আহিছে লাইক জেন্ডাৰ ৰেসপন্সিভ এডুকেশন সিস্টেম এটা আছে যেটো আমি প্ৰেজেন্টলি প্ৰিভেইল কৰি আছো ইট গোজ a step further than gender sensitization ইয়াৰ অকল narratives কথাই নকয় they also try to solve the problem response দিয়ে right problems to cite and response কৰে যেটো আমি এটা ইউনিভাৰ্সিটি লেভেলত কৰি আছো right যদি তুমি gender educationer হয় তুমি তো দেখা পাবা যে we are getting sensitized towards the gender problem and that we also try to find out the ideas how to solve the problem that is called gender responsive education or curriculum right যেটো আমি এতিয়া আমাৰ present education system at the university level যদি আমি কওঁ especially UG level and PG level and upper level আমি দেখা পাই আছো so UNICEF has come up with a different idea that is called gender transformative education the reason being that see both gender sensitization and the idea of gender responsive education they try to abolish some symptoms of gender issues অকল সিম্পটম বিলাক নাইকিয়া কৰে সেন্সিটাইজেশন কিয় কাৰণ জেন্ডাৰ ইস্যু এনেকুৱা হৈ আছে উইমেন বিলাক ডিসক্ৰিমিনেট হৈ আছে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বিলাক ডিসক্ৰিমিনেট হৈ আছে আমি সেন্সিটাইজ কৰিলো আৰু মানুহ বিলাকক আমি কলো যে বি a little bit adjusting and compromising right so আমি next আহিলো responsive right যে এইবিলাক ইস্যু হৈ আছে we have to respond it let's make some policies right but we are not deconstructing gender here we are still saying masculinity and femininity right যদি দুটা আইডিয়া বনোৱা তুমি masculinity and femininity we will definitely give the identity of masculinity to someone and femininity to someone হয় না নহয় যদি আইডিয়া দুটা আছে আমি দুজন মানুহক দিমেই right so সেইকাৰণে ইউনিচেফে কৈছে যে it will not work in future okay both gender sensitization and both responsive education yes it has come so far that we are not talking about all this thing right এইখিনি চলিছে কাৰণে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িছো বাট এতিয়া আমাক লাগে জেন্ডাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ এডুকেশ্যন আৰু জেন্ডাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ এডুকেশ্যনে কি কৰিব জেন্ডাৰ আইডিয়াটো ডিসমেন্টল কৰিব আৰু it will transform the society towards more equality based society not based on education ঠিক আছে so ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দৰকাৰ হ'ব so this education system not only goes for curriculum not only goes for things which are related to education they go beyond that they go for policy reform they go for curriculum reform they go for community engagement they go for transforming the stereotype and attitude and norms and practices যিবিলাক আছে গোটেইবিলাক transform কৰিব বিচাৰে মানে আমি যদি কওঁ doing this in feminine doing this is masculine that is also wrong right we have to dismantle them too right so he karone eitu employ korobor karone ki dhoroner ami efforts dibo paro it's not still structured properly but something is clear here that as we know that different societies tomar different gender ideas right ase masculinity femininity sobor karone eke but the level of intensity is different for different societies that means curriculum have to be different for different societies different for different setting even in the same district তুমি কব নোৱাৰা যে দুখন স্কুলৰ কাৰণে same curriculum হলে মানে এইটো কাম দিব right আমি যদি কামৰ মেট্ৰ কামৰ ৰুৰেল চাও দুই ধৰণৰ curriculum আমাক লাগিব so here the role of the teacher is very important we don't need to directly go for the student we can train the teacher to to see the setting where they are working to see and analyze the environment and the level of gender education where they are teaching and see how much gender bias themselves they are and challenge it themselves and employ it in their particular setting ঠিক আছে মানে ক্লাছৰুমত আমি যদি দেখো ক্লাছ টিচাৰৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল থাকে আমি কিছুমানক আইডলাইজ কৰো that teacher is very good right তেওঁ যি কয় আমি শুনিম
right? So সেই ধৰণৰ টিচাৰ বিলাকে যদি সেই setting to study কৰে যে মোৰ ক্লাছত এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী এনেকে ফিল কৰে, এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী জেণ্ডাৰ বিষয়ে এনেকে ফিল কৰে, so they can create such kind of a system and such kind of a curriculum. মই কোৱা নাই যে বেলেগ বেলেগ curriculum setting হ'ব পাৰে, but they can deliver the lecture in such a way, teach the student in such a way that will give positive reinforcement, that will give positive gender norms in the respective setting. So সেইখিনিলৈকে আমি ক'ব পাৰো ইয়াত, because ইয়াত আমি curriculum change yes কৰিব পাৰো, এটা central level আমি skeleton বনাব পাৰো, but it will not be applicable for everyone. তাতে কাৰণে আমাক কি লাগিব? Teacher training লাগিব. So this is all that we can talk about right now. So আমাৰ ইয়াত conclusion to হেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ক'ব নোৱাৰো যে it is the conclusion, right? We have still a lot to go in gender education. We have a lot to research. তোমালোকে research কৰি আছা. I think you will find out a lot about it, right? তোমালোকে contribute কৰিব পাৰিবা. So this is the thing. আমাৰ যেহেতু complex idea হয়, different settings আছে. So different type of আমাক কি লাগিব? Tools লাগিব to address it. Right? Thank you. Any question? হয়, আপুনি যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কথাটো হয়, আৰু লগতে আমি জেণ্ডাৰৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ, আমি সেয়া স্কুল পৰ্যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম পাতি বা যিহেতু আজি জেণ্ডাৰটো কনচেপ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে, সেইকাৰণে শিক্ষাৰ লগতে বুলি নহয়, তেওঁলোকক সমাজত বিভিন্ন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমৰ সহায়তো যদি আমি শিক্ষাটো দিব পাৰো, তেতিয়াও আমাৰ সমাজখন উপকৃত হৈ তুলিব। আৰু এই যিহেতু আমাৰ সময় একেবাৰে নাটনি হৈ পৰিছে, আমাৰ সময়ো হৈ গৈছে, এটা একদম চমু কুৱেশ্যন এটা মই আপোনালৈ ৰাখিব বিচাৰিছো। যিহেতু আমি জেণ্ডাৰৰ কথা কৈয়ে আছো, কিন্তু সদায় সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হয় পুৰুষে কেতিয়াও নহয়, সদায় মহিলাগৰাকী বা LGBTQ মানুহখিনিয়ে সদায় মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। আজি সেয়া বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, তেওঁলোকৰ মনৰ পচন্দৰ মানুহ এজনৰ লগত যদি বিয়া হ'ব বিচাৰিও তেওঁলোকক কিন্তু সমাজে নিদিয়ে, বা সমাজে দিলেও তেওঁলোকৰ সদায় কুৱেশ্যনটো কেতিয়া ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাহে, সদায় ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত আহে। এই মানুহখিনিৰ মাজত যে যিখিনি মানুহক এতিয়া আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপহে আমি কৰি তুলিব পাৰিম, কিন্তু এতিয়াও বহুখিনি মানুহে ৰৈ গৈছে, বা আমাতকৈ ডাঙৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক আমি বুজাবলৈ গ'লেও আমাক নুবুজে। সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান ৰাখিব পাৰো বাৰু? So see, awareness program যদি আমি স্কুল লেভেলত ৰাখিলো, ধৰি লোৱা কলেজ লেভেলত ৰাখিলো, ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত ৰাখিলো, right? So ultimately বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ ব্যক্তি যিসকল আছে, যিবিলাকে already they live their life with those norms, right? তেওঁলোকে জীৱনটো হেনেকে জীয়াই আহিলে, and they are trying to reinforce it in the form of making us feeling guilty, right? Normally আমাৰ guilty feel কৰাটো এনেকুৱা কৰা নাই যদি ভুল, right? So কথাটো হ'ল যে the most appropriate way to deal with this thing is that we need to, as young people, have to develop our analytic capability and logical power to such level so that we can very politely question their thinking, so that they themselves can question themselves if they're right or wrong. Okay, আমি চোৱা, আমি এটা কথা কৈ কাকো কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰো, ডিবেট কৰিও কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰো, যেতিয়ালৈকে ডাইলেক্টিকেল বিহেভিয়াৰ যিটো আছে না, প্লেটোৱে যিটো শিকাইছিল, কোৱেশ্যন, আমি তেওঁলোকক ফৰ্চ কৰিম টু কোৱেশ্যন দেমছেল্ফ, গম পাইছানে? তো তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ আইডিয়া কোৱেশ্যন কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে বুজিব পাৰে। That is why it is very important for the intellectual community to develop the arguments. ঠিক আছে নে? এতিয়া তুমি যদি US সেটিংত তুমি যোৱা ন, কিছুমান তুমি জেন্ডাৰ আইডিয়া তুমি young minds যিবিলাক শিকি আছে এতিয়া থ্ৰু shorts হওক, YouTube হওক, right? They give you argument, right? আমি যদি এতিয়া কিবা এটা কথাত আমি ক'বলৈ যাওঁ যে why women should be like that, okay, they give you argument because তেওঁলোকে সেই argument বিলাক develop কৰি আছে in the internet, right? And they are learning it, okay? So most often কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ যিবিলাক argument হয়, very fallacy থকা হয়, বহুত ভুল থকা হয়, but right now it is our responsibility, academic community responsibility to develop the argument so that we can politely dismantle their ideas by making them questioning themselves. Otherwise আমি ডাঙৰ মানুহক আমি না কি আমি ৰাফতে ক'ব পাৰিম, না কি আমি ডিবেট কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ লগত, ৰাইট? আমি তেওঁলোকক নিজকে কুৱেশ্যন কৰাব লাগিব যে আপুনি কিয় ক'লে এইটো কথা। যেনেকে মোক যদি এতিয়া কোৱা হয় যে সন্ধিয়া তুমি কি হয় সন্ধিয়া এনেকে ওলাই যাব নাপায় দেই, ঠিক আছে,
মই কলো যদি মই এনেকে কওঁ ন কিয় নাযাম মই right that is like I'm rebelling against it কিয় যাব নাপাইনো right প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব সেইটো then কিবা এটা শাস্ত্ৰৰ পৰা কথা আহিব right শাস্ত্ৰত এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে so you need to learn about all these things to question them right and make them question if that is true ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মই এইটো ভাবো যে এইটো আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি ৰাইট নাও যিবিলাকে আমি শিকি আছো পঢ়ি আছো যদি আমি সেই আৰ্গুমেণ্ট বিলাক ডেভেলপ নকৰো ন তেনেহ'লে ফলছ আৰ্গুমেণ্ট বিলাকে আমাৰ জেগাটো লৈ ল'ব কিন্তু আৰু ফলছ আৰ্গুমেণ্ট যিমান আহিব সিমান ইট উইল বি ইৰিভাৰ্চেবল হ'ব য়াং মাইণ্ডছ বিলাকে কাৰণ বহুত বেছি ফিড হৈ আছে ইন দিছ অনলাইন থিংছ ৰাইট চ' ছ'চিয়েল মিডিয়া থিংছ ত' সেইটো আমি ৰিভাৰ্চ হ'ব দিব নোৱাৰো we have to be responsible at very best right now, right? So this is the thing. ঠিকে আছে যিহেতু আমাৰ সময় একেবাৰে শেষ কৰিলে জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজৰ কথা কৈ আমি ইমান কম সময় শেষ কৰিব নোৱাৰো যিহেতু আমি ইয়াৰ কথা আৰু বিশেষ পাতিবলৈ বহুখিনি থাকি গ'ল আকৌ আমি কেতিয়াবা যদি সময় সুবিধা মিলে আপোনাৰো বা আমাৰ লগত তেতিয়া আকৌ আমি এটা ছেছন কৰিম বুলি আশা কৰিছো আৰু শেষত মই পুনৰবাৰ এনাজৰীৰ তৰফৰ পৰা আৰু লগতে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি এই ছেছনটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো Thank you to Anajori for giving me this platform to put my words here. Thank you so much. Thank you.